Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Tuesday. Welcome back from Easter break. I hope you guys had a joyful time with your family. Rejoice, for he is risen, right? Hallelujah, he is risen. So anyhow, welcome back. Hope you guys are getting back into your routines, as complicated as it is right now with the quarantine. Let's hope that we continue to find our routines, for there's peace in that. There's peace in knowing that you're being productive. So I hope everything's working out for you and for your family. This morning I'm reminded of a story about an old construction worker who had been working for the same owner of a company for 25 years, and he decided that it's time to retire. So he goes up to the owner of the company and tells him, I think I'm done. I want to spend some time with my family, and I'm going to retire. I know I've saved enough. I have enough, planning ahead that I feel like I'm ready to retire. So the owner of the company tells him, okay, he didn't want to accept his retirement, for he was one of his best employees, faithful, had been with him for 25 years, had helped him build a company, really, and didn't want to lose him, but he understood, and he tells him, I just want you to do one more project for me. And the guy says, I really can't. I don't want to spend any more time, especially not something that's going to be a new construction. I just want to retire at the end of the month. And the owner says, come on, you've been with me for 25 years. You can do one more thing for me. And he gives him the plans to this house. And he tells him, you know what, I'm going to go away for a while, and I want you to build this house. Here's the plans, and I want you to, spare no expense. I know it's gonna be more time consuming to find the best materials and all that stuff, but go all out, spare no expense, and turn this into the most beautiful home that you can. So the guy takes the project, a little upset that he's not going to meet his deadline of retiring by the end of the month. He's just in a bad mood over it. Can't believe his boss is making him do that, but he owes him that loyalty to some degree. So he builds the house, he's all in the bad mood, doesn't make time to go buy the best materials, just gets whatever he can get his hands on, just wants to get it done. And spends 6 months building this house, just upset the whole time and angry and just can't wait to retire. So, he's getting desperate and everything seems long and just not in a joyful mood. For 25 years, he wasn't like that, but God just doesn't seem like his heart is in it anymore. So, after the 6 months, house is complete, not as beautiful as he thought, but you know what? He's like, I'm done. What's he going to do, fire me? So when he comes back, the owner shows up and he tells him, here's the house. I'm sorry that if I didn't make the time to find, the best of materials, whatever, but it's good enough. It's a good house. And the owner says, well, here's the keys. This is your house. And the guy's like, what? It's like, yeah, for the last 25 years, I was listening to what your dream home would look like and what materials it would have and all of that. And I gave you the plans to build your dream home. And I gave you the freedom to buy and spare no expense. I didn't expect this from you. But nonetheless, here's your keys and here's your home. And the guy just is marveled at the idea of that one time that he did not put his best effort in is the time where it affected him the most, for it was meant to be his house. I just marveled at the idea of how many other times in his life did he not give his best, and how did that affect him. So today God reminds us that, he tells us in Corinthians that, whatever you do, do it for the glory of God. And sometimes we don't put in our own effort, thinking that it has nothing to do with us, but the lack of effort is what affects us the most. There's something in there for us by putting that effort that we cheat ourselves from. So, all right, as we move forward in this new
Tuesday, moving forward, I hope you guys give your best effort, not because you have to, but because you're only cheating yourself if you don't. Have an incredible Tuesday. Buenos días, ¿cómo están? Mira, aquí andamos mirando afuera, regresando. Feliz Pascua, espero que hayan disfrutado en familia, estén listos para seguir trabajando. Luego que me acordé de una historia de un constructor, un albañil que ya se quería retirar, tenía 25 años trabajando para el mismo dueño y ya estaba listo para retirarse y fue y le dijo al dueño que si quería retirar al fin del mes y el dueño le dijo, no, todavía no, ándale. Y dijo, no, es que quiero pasar más tiempo con mi familia. Y el dueño le dice, bueno, pues, pero por favor termina un proyecto más y ya te puedes retirar. Y el señor dijo, no, es que no puedo esperarme otros 6 meses, no sé cuánto va a durar este proyecto y ya me quiero retirar, ya me enfadé de esto. Entonces le dijo, ándale, nomás uno más y ya te retiras. Y le dio unos planes de una casa. Le dijo, compra el material más bueno. Yo sé que va a durar más tiempo para conseguirlo, pero consigue el material más bueno, consigue todo como está aquí. Haz la casa la más bonita que has hecho en todos tus 25 años que están aquí. Y el señor dijo, ay, creo que otros 6 meses de trabajo, ya me enfadé, hombre. Pero dijo, es que, bueno, pues son 25 años, le debo... Me ha tratado muy bien, le voy a hacer este paro, ¿verdad? Y se fue el señor, dijo, me voy a ir de vacaciones, cuando regrese, si Dios quiere, ya terminas la casa. Entonces dijo, bueno, ahí está, le dio los planes y el señor pues tenía flojeras de querer retirar y no tenía tiempo para andar comprando materiales buenos ni nada de eso, así que compró lo que más quería, lo más barato y hizo la casa ahí como quedó bien, pero no era de lo más bueno, ¿verdad? Y cuando llegó para atrás el dueño le dijo, órale, ya está la casa, ahí está, ya es que te la hice como pude, lo mejor. Y entonces le dijo, pues bueno, ahí están tus llaves. Le dijo el dueño de la casa, le dijo, ¿qué? Dijo, sí, esta casa es para ti. Por los últimos 25 años yo estaba poniendo atención de qué era tu sueño y cómo iba a mirar la casa de tus sueños y te di los planes de tu casa, la casa que siempre describías. Y entonces por eso te dije que compraras el material más bueno, que la hicieras como tú quisieras, porque esa casa iba a ser para ti. Y se quedó sorprendido porque pues, fue donde menos esfuerzo le puso y no sabía que le iba a afectar así, no sabía que esa casa era para él. Se sintió un poco agüitadón no metió el corazón, no lo tenía, no sabía que la falta de esfuerzo le iba a afectar de esta manera. Compró material chafa y entonces se dio cuenta, se puso a reflexionar de que todo el tiempo que no ponemos nuestro mejor esfuerzo nunca sabemos cómo nos va a afectar, ¿verdad? Y estamos ahorita en este tiempo de cuarentena, nos da flojera, no queremos hacer nada de lo que hacemos, lo hacemos nomás por hacerlo. Y se nos olvida que a veces cuando nos falta meter más ganas, el mejor esfuerzo, de veras la persona que se afecta más por falta de nuestros esfuerzos es uno, ¿verdad? Así que hay que tomar esta reflexión y cualquier cosa que nos dé el Señor, cualquier trabajo que nos ponga a hacer, hay que hacerlo con todo el corazón porque no queremos que nos falte nada, porque ese trabajo es para el beneficio de nosotros. Que tengan un muy buen día.